kisha ya kwamba mimi ni mbunge mara ya pili kwa constituency ya kwanza. Na hiyo siwezi kusahau. Isitoshe, wakati 2013 mimi nasimama nikitafuta kiti cha governor Trans Nzoia, na yeye alikuwa anatafuta kiti huku. Asubuhi sana aliingia kwangu, akasema mimi nimekuja kuona, najua una vita na pia mimi nina vita. Tukashare ile kidogo nilikuwa naye, na akaja kufanya campaign. Kwa hayo maneno mawili siwezi kusahau, family wanajua. Na hata isitoshe, nilipokuwa Nairobi nikiwa mbunge, niliona huyu jamaa alikuwa mtu ya pekee. Nekukenda mu streets cha Nairobi, abandu becha kumukhesia nesiesi nibereo nesibakhesia khota ndibasye. Mbosie nibakhesia siesi mbunge. Yeye alikuwa mtu ambaye anaweza kuwa mbunge hata Nairobi, hata Trans Nzoia, everywhere, kwa sababu ya unyenyekevu ambaye alikuwa nayo. These days are here, money is a big issue when you want to be a party leader, a member of parliament, an MCA. I can assure you people sitting here, Sifuna did not need money to be a member of parliament. Just like Muliro was. We never used money to become leaders. Emimaki efunikio kihola abandu baho chakula. Na huyu ambaye amelala alikuwa hivyo. Nikimaliza, I've been very close to this family. Monica was with me in Nairobi. Tukipanda miti dunia hii yote, Monica ndio huyo. Claire alikuwa CEC, Claire Sinjira. Amefanya titi wa Mkoya, ambaye alikuwa amekuwa bibi ya kijana yangu Secretary General wa ODM. Huyo mtoto alikuwa my secretary in my office when I was minister. So I've been very close to this family. In fact, I look around and I see a lot of flowers. Flowers. I would have supplied them free of charge. But since I did not bring any flowers, I have something little for Mefa, Rufina, and Monica. I want to recognize my wife, Jane, my wife Jane. She has made me what I am. If I tell you my age, you won't believe it, but she's the one who's responsible. Oriomno. Asante daktari, engineer wa vyama. Wacha tuita daktari Mughisa Kitui wa Kifumbu. He is very brief. He is going to be very brief. Daktari Mughisa Kitui. Ba maska. Ba family ye ba Mutilu. Omukuko ba masaba be mumbone ndelikwe. Kiongozi wangu, kinara wa upinzani, kinara wa siasa ya fikra endelevu, viongozi magavana mlio hapa, mabibi na mabwana, mtaniruhusu mawili matatu niyaseme kwa lugha tatu. Khananji lengo ekura yawa si khona kilanga khupano lukhurukho khuime kura male kura yawa olikura ijaza khwakana kana olukwatibira waita ekura ne yawa siasa ni mukhola sai balomeliko. He who has no destination cannot get lost. Kama una pahali unaenda huwezi kupotea njia yako. Try to define where you're trying to go before you can assess how you get there. Sai kisache khuyimana khukanikhana nende khukweta nende babandi khuli kwatibira waena kwenye kucha wakati mnasherekea kiongozi fahari yetu kama Sifuna, you must remember the greatest time ya siasa yetu
Ni wakati tulifanya siasa ya vitu tunafikiria tunaelekea wapi. Sio siasa nani amenipa pesa ngapi. Bamuela gachigo hoja suna mwati bengira. Lakini kalushe chingana kani GPS nyala ya kololo. You can fall and get up again. Mukharama busasi yao mlikwati kuilanuta. Munaumia zaidi najua. Kwa mbola ngaze merekereta lakini za kumuhomata. Sinyaga chokoma chawa. Saichi kule makulu kuambana huriena, how can we do better next time? And what is it we are trying to do? Sifuna hakuwa mwanasiasa kujitakia bure. Mimi nimefanya siasa na Sifuna. Wacha story moja ambayo mtaniwa radhi niiseme kwa sababu nilikuwepo. Moi alisema kama Wabukusu wanataka kula baheba yao wakule. Mara Sifuna baheba ni maita. Wakati Moi alikuwa anakuja Bungoma County for the first time after legalizing multipartyism again. Sifuna wala nyinyi wasomi kama kitu mmesoma sana, mnafikiria mambo ya kuandika manifesto, wacha. Ukawa na budget, Sifuna akakuja akachinja kondo moja na kuku 10, akaenda akaweka entrails kwa River Nzoia bridge na kichwa ikitizama huko. Motorcade ya Moi kuja wakaenda wazimu. You also were there like Bunyasi, you remember. GPS ya Moi ilipotea kwa sababu ya trick ya Sifuna. He knew what he was doing. Kitu cha pili ningependa kusema. If we are celebrating Sifuna, we must celebrate the way he would have done it himself. That you do not tolerate deviated leadership. Ukiambia viongozi kupahotiri. We fought for the liberation of this country. We cannot be cowed today to look the other way when the gains that were made from that struggle are being subverted by opportunists who don't know what government is all about. Lazima tueleze wa Kenya ukweli mbele ya viongozi wanaharakati wenzangu. We did not fight for liberation of Kenya. Mtu kutuambia ati hii itafanyika wapende wasipende. Kwa mewabwe. If we banabama iwewe. You can't tell us I will have housing whether you like it or not. You don't own this country. We fought to stop that kind of primitive politics from permeating the public conscience of this country. Mukisherekea Sifuna lazima msherekee ukweli. Kwamba you cannot take up petroleum because of global prices. And when global prices come down, you keep prices up with a token reduction. We are not fools. Museme ukweli, we are not fools. And Sifuna will have called out fools who think that we cannot see through their lies. Mukimsherekea Sifuna, museme, can we go back to the path of proud politics? Oh, Mayora kijana kama Olanga. Alifuba na burobe. Komenya kumaafu. Luka ne kulia bitete bisine na kukona. Uhomango nange wo. Ifu bandu bekimini kwamile kuriye na kwaba kulondera bandu bekula kimilyango kuchingo kwemile kwitikibali bakwe kukizendi chamsi. If you want to celebrate this hero, you must be ready to resuscitate the spirit of heroism that this country has proud sons and daughters who will not be intimidated, who will not be bamboozled, who will not be bribed by petty stolen money and forget where we are trying to go. Asante sana. Asante Mughisa Kitui. Mheshimiwa. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Deputy Leader ODM, all protocol observed, allow me to mourn my friend, my colleague. Honorable Sifuna is the only person I had been left with behind here from the time we lost our elections in 2002. Because no one put us to any government job until my governor here gave me something in 2013. And then another governor there gave me another thing in 2019. Honorable Sifuna is a person I have had almost weekly meetings with up to the other time, just before he was taken ill. And he would call me sometimes just in order to have mock debates. We know what is happening over there. And then he calls me, he says,
to rebuke me, to insult me, because he doesn't know who else to insult, because those who are doing it are too far away for him to insult. So he would then use that argument and put it to me. He said, this is what you are saying. Like if it was this matter of housing, he would say, you are saying you are going to deduct money from people to build houses. I said, to build houses for who? And things like those. So then when I try to explain, he says, I said, no. If you want to abuse someone who is higher, don't lips tremble, and then he will know you are saying something. he would have abused you. So Honorable Sifuna is someone that I'm going to miss. There is a lot that we were doing together. For the political leadership that is there now, I want you to know that wherever we pass, we who have been there, we are always asked, na sasa, nyinyi, wakati wenu haikukuwa hivi, what do you think about this? So we also have information. We also have ways to influence, the thinking of our people. And that's why I was using Sifuna, to test my arguments. Pole sana. I see my my former student here, Wajakoyo. I'm happy that you are here. I taught Wajakoyo in St. Peter's Mumias Form 5 and 6. And I'm happy that I have... just a little bit about Wajakoyo. When he talked about marijuana, people wanted to take it lightly. I started Googling, and I saw you were right. Maybe that is something that you can pursue. Otherwise, for me, I just... Okay. Last, I want to say, I and Mheshimiwa have remained steadfast from 2005 when we chose to go Chungwa, when the rest of the county here was going banana. We have remained in ODM, and that is why I would have liked that maybe his coffin should have been draped in ODM colors. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you, Mheshimiwa Munyasia. Lips trembling is a sign of an insult. Asante Mheshimiwa Munyasia. Daktari, the newest doctor on the block. Daktari Bifoli Wakoli. Mama ambayo amepoteza baba, Prime Minister Emeritus, His Excellency the King, and Excellency Governors and all protocol observed. I have just one or two things to say. One, I want to make a correction. My brother is not a king of Bamutiru. I want to do that correction. He is a king of Bamasaba. And Bamasaba means Bukusu and Bakisu of Uganda. He is our king, not Bamutiru, including me. I'm under him. That's why I went to receive him from the border with your Prime Minister Karibu. Now, kuongea juu ya Sifuna. Sifuna is my father-in-law. That is one. Nilioa msichana yake. Na tena Sifuna through mlamua Monica. Monica aliwaen. Nilioa dada ya Monica. Na Monica brother, sisters. Sini kweli? No, Sifuna basakwa, Sifuna papo mukwe. Na ebo kuoro mama kek. Na mwezi.
Sibanya ba kunulo makasi. Lakini Sifuna Senate. Aliwa. Oyino na yo mwichukuruasi. Sendi kukao. Nona ba mungo muno I'm so much related, but I want to respect the one that is supreme. Sifuna was my friend. I was one of his chief campaigners, and I finally contested against him. And after removing Sifuna, he never petitioned against me. All he told me, niwaambia kwa Kibukuzu, ambolera aliko, aliweziwayi makochishita nicho kuli nacho, wasi nakulekhere, ocho bekone buluwale bwefwe. Lakini mimi nilikataa ugonjwa wa siasa. Nilipoanguka kura, nilirudi darasani. That's why they are calling me a doctor. Me, I'm reading. I don't want to have stress. I'm a stress-free man. Kwa hiyo mengi, wewe nenya no kama karibu kweta. Lakini nilie nenya ya kuke karasi. Mpasai. Kama zikaka Sifuna, let us not reduce Sifuna in a village thing. Kukakola kuriyo, bali babandu kuriano be mrengo fulani, mkakuambia chisonita. Sifuna Kanyoli are represented by international community. A king from Uganda, the government of Uganda is here, and all over. None when or you can be Marimavio, siasa linda ekolo khole bienebi. Namazin. No ordinary one wakori ninde muchinirapu. Bindu bya jemu bya kane bindu bya biya mabindi byenywe byebyo linda muchuli namama langa kirali cyenywe mukhole siasa cyenywe lakini sio kwa matanga ya the hero like Sifuna. Some of you who are being used may never rise to the level where my father-in-law has risen. And all these people have come to mourn Lawrence Sifuna, regardless of their political affiliation. Let us give them time. Karibu lakini. Santa Daktari Sylvester Wakoli Bifoli, former member of parliament wa Bumula. We call sasa Mheshimiwa Mwambuma Bonga. Bumula tena. Asante sana Mheshimiwa Makali. Familia ya mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna ikiongozwa na Mama Mefa. Mama Mefa alikuwa mwalimu wangu katika hii shule ambayo nimesimama. Watoto wake wakiongozwa na Senator Sifuna pamoja na Priscovia. Right Honorable Mheshimiwa Raila ODINGA. Kingi Webama Saba, governors wakiongozwa na governor wetu Right Honorable Mheshimiwa Ken Lusaka, Governor Nyang'nyong, Governor James Orengo, former governor, my brother Oparanya, Mheshimiwa wabunge, viongozi mlioko hapa, kanisa ambayo imesimamia matanga ya mwenda zake, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalamiane hewani, salamu za Mheshimiwa Lawrence. Asante sana. We are privileged to sit here and celebrate such a great man. Mimi nilimjua au nilijuana na familia ya Mheshimiwa Lawrence in 80s. Na wakati huo, it's true, yale Mheshimiwa Mukhisa amesema hapa. Wakati tulipata kazi Nairobi, tulikuwa tunapanda gari inaitwa Wepesi. Believe me, tulikuwa tunapanda na Mheshimiwa akiwa Mheshimiwa. Na mashauri yake every day ikanitia moyo. Pia mimi kuanza kufikiria kuingia katika siasa. Bumula, mtu wa kwanza among the first leaders ambao walinitembelea kwa boma yangu alikuwa huyu mzee. Na alikuwa kwa boma yangu almost 3 times akinishauri.
Wakati nilisimama useneta, huyu mheshimiwa alikuwa kwa chama ingine, akaniita kwake. And madam mwalimu wangu kaniconfirm. Na nikaenda na akanishauri akasema, I will support you as an individual. Na akaeleza yale yote alikuwa nayo. So bamutiru mwatibishe ya karikari babu kusubalo manga bari. Bahone mwatibishe mwiwana wenywe umunyindafu. Omusoreri bero yinganan nendo musahuru arakusibala bali moyi sekaba omundu mwangu tawe. The democratic space that we are enjoying today, it's because of the sacrifice of such a great man. Huyu Sifuna ambaye amelala hapa, kuna kitu nataka kuambia bamutiru. Nenecha Mungu mwe kambola alipapa naleka kuimagura alikubera nabo n'omwana kaseruhe abakaloma Senator Edwin Sifuna. Bamutiru chikolo cyose kiri kiryota mukhulu mulala omwana na Kenya Kenya mune chisala. So this is a hero. He stepped back so that the sun can be seen. No bamutiru sai mulino muntu khalomela khukokwa alina rulimi ane chimoni na aline mbula mukhururusha mupolepole mukhera tawe. Hiyo ndio mimi naweza kuambia. Khubera bale beba khumala lakini no musula ino nesisi nini sia Sifuna sibao. I have two things to say alafu niketi chini. Niliposikisa mzee huyu, I picked three things. And while I was coming on the way, actually I had to remember them. The Greeks were not fools to categorize every society into three. That the group number one are idiots. And idiots are not people who are mentally ill. Ni wale watu who are private, selfish, who are full of themselves. And the group number two are tribalists. Tribalists are those people who view others in the eye of their tribe. They can't reason beyond their tribe. Even when given permission to nominate or elect anybody, first of all, they have to think about their tribe. And the last group is a citizen. Today we are burying a citizen. Khemba yushe mulubu kusuyiri marilishi. Enju yo mubu kusuyabe changa na bindu bitaru. Na viongozi bali anana. Kesi bero bale khelango mulosi khubero oreremo bikenga oreremo bichikhi oreremo bisanju byosa bikhola liko. Ka mukhe kabechanga kabuli mundu akabona neke rusiro bali kamasiro lekhera babami. For us to defend the democracy of this country, we have to be serious. Ke rusiro kamasiro na mwende khombea. Omundu nyala wabona khakhola wapora khola buzakane busiro nibwasutule ewoso bunyala tawe ne babola bali ke rusiro barayo luwa. Sifuna Lawrence kamborera ali mwambu omanyo mufuna akonile bola niko kakhuborera ili keche kamaroro kamalai ali mwambu khe khuborera wembile kura ya khama mwangerekha lakini sibala sya khubone okhebilira ta omubukusu munyindafu omwamina kekhikha no muborera okhalekha busa tawe khubela sibala siyera nono ndikhomba sababa lebase kukhecha mumasikanga kano kari khwanja khuseyana tawe khusikha kiongozi umulayi sisi nini siyo sirere rukosi nefo khulomolome nendolome ndala mukhawuno omwana oyo tekekhale khumaru kenjofu ekhorori kumusanga kwakwa wawulire twini neno mali abaso wawulire wikhala anyuma ariyo nga wikhalori bapara bali kukhakune khane kukhukwira khwomwene noline kamaru wakholorie wawulire murio muno Sifuna munyange kachire ngoro makombere bakhesha nanga newola yo mukhesha ombole mwambo bamukhoni yola lakini yasiriyo okhakana nebise nebyolire murio muno Samwaula chimbanga fuicho. Aya. Nataka kuchukua nafasi hii because Sifuna was a national figure. Tuna mjumbe all the way from late Honorable Roland Sifuna. It's very difficult for me to call the right honorable
Prime Minister as former. I always see you as my Prime Minister. All the governors who are here present, and the former members of parliament, the current members of parliament, that all the MCA's protocol observed. First and foremost, initially I really didn't want to come because I didn't know in which capacity. I'm here because one of my sister's son is married from this Sifuna family to Lawrence Sifuna is a Korera through Mama Rubina. Kasia is in our home. And because of that marriage, the governor of Nairobi, and through our son who is here, who is married in this family, he made sure that he went around and recruited a lot of people to ODM, including myself. Of course, I was a supporter of the Right Honorable Raila ODINGA, a friend of Mother Karua for a long time. But our son said, you have all to be in ODM, live members, so that those in Nairobi can vote for the current senator. The senator doesn't know that, but our son recruited all of us. And me was an ordinary member. I was made to pay a live membership so that nobody challenges. We know where we are moved to. I want to pass my condolences. It's a very, very good and loving family. I'm happy that we are here today to see the hero whom I admired as a member of parliament at that time. I was together with Wamunyi, Munyansia, who came for me, and all the others. And as they said, during those days, the salaries were so small, but it is not about money. It was about offering leadership. You were appreciated as a leader, not about the amount of money you paid. We never bought membership through corruption. We never bought any. You were the right person. We are all, but as we say, there is always tomorrow. My condolences to the family. In Kisii, I call it the Mukorera now, the Sifuna family. My condolences to everybody and all those here present. We received warm welcome as we came, and I thank everybody for welcoming us to bring our condolences from all the members of parliament from Kisii who served with Sifuna. Thank you so much. Asante Mheshimiwa Catherine Nyamato, asante. The next person ni rafiki yangu sana. Asante. Right Honorable Prime Minister, this old client of mine, I was life member of ODM number 889, 2007. 2017, tukapigana na rafiki yangu Edwin Sifuna to unseat this man, and all of us lost. I was the ODM candidate in 2017. This time around, nikasema lazima nitafute network. Nikatafuta network. Nikaenda kwa Ford Kenya, and then the rest is history. Asante Mheshimiwa Mwenyinyi. Asante. Fanya kazi lakini chunga kabisa. Asante Mheshimiwa John Makali. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Governors wetu Bwana Lusaka, rafiki yangu Anyang' Nyong'o, Mheshimiwa James Orengo, na viongozi wote wa bunge, Mheshimiwa Oparanya, family ya Mheshimiwa Sifuna. Ninde ba masikamwezi mlembe muno. Mlembe swa. Mlembe mia. Kabla niseme yangu kwa ufupi, nilimwambia Mheshimiwa Olago Aluoch arudi aketi chini. Yeye ni former MP, tulikuwa pamoja naye kwa sababu yeye ako na ukoo. Yeye ni shemeji
yani basakwa mungu. Sinenyi likiji kima anepange iraini ni vandu bandita. So nataka kumkaribisha akuje mbele aomboleze kama aliyekuwa mjumbe, lakini pia basakwa kwa hii family ya Sifuna. Karibu Mheshimiwa Olago Aluoch. Asante sana. His Excellency, the Prime Minister, His Excellency's governors, all dignitaries and fellow mourners. I stand here not really as a former member of parliament. I worked with him in parliament, but I come as Basakwa in this family, in the sense that my daughter is married here. Mzee Lawrence paved the way for some of us who came to parliament later. The independence and the freedom that we enjoyed in parliament is something that they fought for. And some of those who fought with him are here, they will speak. Lawrence had many brothers. One of them is Vincent Wattleman. That is the father of Edwin Sifuna. Edwin's follower is Peter Sifuna. Peter is the one who one of my daughters, Dr. Pam Aluoch Sifuna. I think Pam is somewhere here. There she is. So that is why I'm here. And Bamutilu have been hosted by Kanyakwar in Kisumu. Kanyakwar have been hosted by Bamutilu in Bungoma. And we are very close. I have here apology from Pam's first cousin, Anthony Oluoch MP Mathare. But Anthony Oluoch's father, my brother Charles Sondiek, and Anthony's mother are here with us. Please, those from Kanyakwar who are here with me, please just stand up quickly. That's the team that have been hosting Bamutilu. They have been hosted by Bamutilu. Pam's mom, Mama Susan, is the one that follows Honorable Aduma, Wakuzaliwa, MP Nyakach. Honorable Aduma is also here. I know he's going to speak when MPs are speaking. But what do we learn from sending off such a fine old man? That leadership is not to be bought. Leadership is to provide a way forward for people, not to earn. I was quite moved when I saw Edwin Sifuna say, the day Mzee passed on, that he left a legacy that many Sifunas can now have doors opened for them. It's because he made a name. That is why, when we are here, we should remember as leaders. I was expecting that I would see a lot of leaders of our nation here, not just the Prime Minister and the governors, but maybe they're hidden somewhere, I don't know. Because of the history and the legacy that Lawrence left in this country. For me, the contract of politics with the people of Kisumu came to an end. I do other things now. Because, just like my brother here, today you are in leadership, tomorrow you are also led, and you accept it. You don't fight about it. Now I chair National Government CDF Board in Nairobi. And I work together very closely with members of parliament. Yesterday I was in Sirisia and other constituencies around here. So, let us send off this old man and hope that the legacy which he's leaving behind will lead the Sifuna family higher and higher and higher. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Olago Aluoch. Hata mimi ningetaka nichukue dakika chache kidogo kuomboleza rafiki wetu, baba kisiasa, baba yetu kiukoo.
na kiongozi aliyetufunza mengi kisiasa. Nachukua hii fursa ya kwanza kumwambia mama ipole and the family. Sifuna ile kazi amefanyia nchi yetu, kama vile my senior colleague Mheshimiwa Dr. Kitui alisema. You've heard Mheshimiwa Olago akisema. Alifanyia nchi yetu kazi nyingi zaidi. Those times were very difficult. Tulipitia kwa mambo mengi. 1997 when I was first elected, that was when Bungoma South was split into two and Bumula ikazaliwa na Kandui ikazaliwa. So Mheshimiwa Sifuna opted kwenda Bumula, ndiye akawacha Kandui, mimi nikapata hiyo nafasi. Alinifunza nilipochaguliwa. Tukaenda huko tukakutana na kila Mheshimiwa Orengo wa Nyang'nyongo na wengine. Tukaendeleza tukiwa na kina Kitui wa team. Sisi tulikuwa pande moja. Tukaendeleza ile struggle to achieve expanded democratic space. Ile ilikuwa inahitajika katika nchi yetu. I always remember siku moja polisi wakikutafuta. Ilikuwa tumewekelewa makosa, sitaki kusema hiyo. Sasa wakitutafuta, Sifuna arranged na watu wengine, tukatoroshwa na gari ingine mpaka kwa Mheshimiwa Jimmy Orengo. Jimmy hakujua. Tukafungiwa kwa bedroom kwa Jimmy Orengo kwake nyumbani. Na Sifuna alikuwa amepanga wakati huo kuchoma, let me say this, kuchoma ofisi za KANU huko Nairobi. Tukachoma zile za huko Kibera, tukachoma hizi za huko Kawangware, tukachomeka hata ya mwisho mahali karibu tuwawe ilikuwa Shauri Moyo. Tukitoka Shauri Moyo tukienda ile ya bus station. So Sifuna struggled. Huyu hata mpaka tukapigwa nyuki from Stars Shauri Moyo kwa Captain Masinde that time. But I always remember there was a time katika hiyo harakati tukiwa wabunge tukawa tunaenda kazi huko Dodoma. Tukiwa na James Orengo, Mheshimiwa Prime Minister akiwa mjumbe na wengine wabunge, tukapewa ndege na serikali. So ndege tulipewa ni ya Air Force. So tukaambiwa tuende huko Isli Air Base. Kwenda kupanda hiyo ndege. Sifuna was among the people. Na huyu James Orengo. Sasa wakati ilifika wakati ya boarding, wale watu na board, majority ilikuwa our team. So Orengo anasema hapana. Akaita Sifuna kando. Akasema hapana. Hii ndege pengine imepanga watumalize hawa. Tukienda, lakini tukaconvince yeye, sisi wale wengine tulikuwa determined kwenda, tukaconvince Orengo na Sifuna wakubali. Baba alikuwa amekubali. So tukaenda Dodoma, tukaenda huko tukafika mfanya mikutano yetu. Na tukafanya mambo mengine tukafurahia. Orengo tulikuwa karibu na mimi. So tulifanya kazi na Sifuna. Yeye alitufunza mambo mengi, ujasiri, kutokuwa na uoga, kuwa na msimamo, kusema ukweli. If it is yes, is yes. Kama ni no, ni no. Na Sifuna hata kuambia mimi naenda kufanya hii leo, aenda kufanya ingine. Kakira mwoli langana bora kama hoke pusi abe pusi. Pusi sale pusi. Yani ile yake ndio hiyo. Sio tofauti. And when he said he's going to take this route, he's taking that route. So we've lost kiongozi katika county yetu. It's not just the family. Sio pigo kwa family peke yake. It is this county, it is this country.
It is those who value what they worked for and what they stood for in the war, in the liberation struggle. Mnakumbuka watu walikuwa wanalala kwa barabara hapa Bungoma. Sifuna was leading. Watu wanalala kwa barabara. Bandu bakaliano, young guys may not know. Lakini kama hokaba kama rafu. Paka inji yetu ifike mahali imefika sahi. So we should appreciate, celebrate Sifuna na mambo mengi yale